I think in this kind of situation, the industry itself, it goes through a very difficult path. And interestingly, probably we're the first industry to get hit and the last industry to recover. Customer কে আমি যেটা প্রমিস করেছি সেটা আমি ডেলিভার করি. We blame all this system, but the systems and the supports are there. Still, you're not being able to do it because you don't want to do it. ওয়েলকাম সবাইকে BizTalk-এর আরেকটা নতুন এপিসোডে। আজকে BizTalk-এর টিম চলে এসেছে রেনেসান্স ঢাকা গুলশান হোটেলের বিউটিফুল প্রেমিসিসে। কথা বলবো হোটেল ম্যানেজার মিস্টার আলামিন ভাইয়ার সাথে, জানবো এই সেক্টরে তার লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স, সাস্টেইনেবিলিটি, ওমেন লিডারশিপ এবং আরও অনেক ফ্যাক্টরস নিয়ে। সো উইথ দ্যাট ফার্দার ডু লেটস গেট ইনটু দ্য কনভারসেশন। কেমন আছেন? Good. How are you? Good. Thank you for having us and thank you for giving us this opportunity of having this conversation with you. Thank you for inviting me also in your podcast. So you have been in the leadership figure in the hotel industry for a few years now, and during this time you have seen the political unrest, the COVID situation and other stuff. So how did you keep your team motivated and inspired, and what was the secret recipe to it? I think in this kind of situation, the industry itself, it goes through a very difficult path. And interestingly, probably we're the first industry to get hit and the last industry to recover. So I would say, like, I had the experience of handling COVID as a hotel leader, and now post July 2024, a bit of a political unrest in the country. I think এই সময়টাতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো before we motivate the employees and the associate, you should also motivate yourself first, and you understand and you probably plan, Right. and you try to get into the root of the situation, and do not give a wrong hope to your associate. I think the way I handle it is like, whatever the situation we discuss, it's a teamwork, right? When it's like a storm, right? When একটা ঝড় যখন আসে, যে রুটটা বেশি স্ট্রং, he or she will sustain, that group will sustain, that team will sustain. Right. So I think আমি আমার টিমকে এটা সবসময় বোঝানোর চেষ্টা করি যে this is not going to be a permanent situation. It is for a short term, but we also look at the long term of the business, and we hold hand each other, and we try to manage it together. Absolutely. Of course, end of the day, it is a business entity, right? এই ধরনের সিচুয়েশনে বিজনেসের অনেক ডাউনফল হয়, এবং starting from the ownership expectation, and also, like, let's say we work for a brand, they have an expectation, and we work against a budget, right? End of the day, these are all numbers, because একটা বড় establishment-এ there are certain fixed cost, এবং you can't avoid it, right? And there are a few variable costs. ওই কস্টগুলো হয়তো ম্যানেজ করা সম্ভব with with efficient hotel operation. So আমাদের ফোকাস যেটা থাকে যে আমরা how efficiently we can operate the hotel or a business entity for that period of time. Right. But also we need to look after the employees, because end of the day, most of us, or maybe all of us, we work for money, right? So we need to give them the assurance of their job, and also to do small things sometime maybe, but that helps. If you counsel your team members, you talk to them, have an open discussion, try to understand their problem, how their life is going on, how you can help them. Right. I mean, not necessarily all help would be with money, right? Right. Maybe পাশে বসে কথা বলেও আপনি তাকে মোটিভেট করা সম্ভব. So we try to all of this, and I think যারা এই সিচুয়েশনগুলোতে পড়েছে, I personally, I think I handled three predicament in my career. In 2016, we had Holly Artisan incident in Gulshan, and 2019 we had COVID, and then 2024 we also have an issue. So এই তিনটা কেসে আমি দেখেছি যে, if you be impulsive, if you lose your passion, then you lose the game, right? Right. So I think holding patience and keeping or showing your resilience will probably help you. Holding your ground. Yes, and then end of the day, it will be only successful if all your strategies, all your plans really work. So
how you deal with your associate. আমরা in hotel industry আমরা কিন্তু associate বলি আর কি, তো you should make sure you don't disconnect. So আমরা মনে করি আমার যে স্টাফ আছে তাকে যদি আমি এবং তার মধ্যে একটা অ্যালাইনমেন্ট থাকে, তাহলে এই অল্প সময়ে যে প্রবলেমগুলো ওভারকাম করা কম্পারেটিভলি সোজা। এবং আমার কেসে আমি যেহেতু 3টা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করেছি, আমার মনে হয় যে we could handle it properly. And when after this dark period, there is a light at the end of the tunnel, right? And if you can show your associate that there's a light, they'll keep the hope. And when they actually go there, I think it's only joy. So you have been a very positive, a visionary leader who has always been able to see the silver lining during all these. I think this has been probably one of my characteristics that I try to keep myself motivated, because hotel industry te ki hoy protidin we do the same job, right? So protidin jodi ekই কাজ করি, natural যেটা বোরিং হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক না। So keep yourself motivated is one of the probably a basic that you should do, so that every day is not boring, every day is interesting. So and we try to spread the same positivity among our associate and our staff. I think that helps. Yeah. So Renaissance premium level hospitality deliver করে, তো এইটা ডেলিভার করতে যে আপনার লিডারশিপ স্টাইলটা কিরকম থাকে? কখনো কি এরকম হয় যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ভার্সেস টার্গেট এই দুটা নিয়ে কি টাগ অফ ওয়ার কখনো হয়? So Renaissance is a Marriott brand. Right. So Marriott premium category we are a lifestyle brand, and in Bangladesh we're probably the first core Marriott brand. So I mean, this brand comes with a lot of hopes, right? So we are here to deliver the finest hospitality, and customer has an expectation globally. Renaissance ke যেভাবে দেখেছে আমাদের কাছ থেকেও সেটা এক্সপেক্ট করে। Coming to your question, যে target versus যখন আমি কাস্টমার সার্ভিস ডেলিভার করতে যাই, অফকোর্স ইট হ্যাজ এ কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ ইট। টাগও অর্থ থাকে, অফকোর্স থাকে, বাট আই থিঙ্ক এই জিনিসটাকে ম্যানেজ করার জন্য বেস্ট পলিসি অর দ্য প্রসেস শুড বি ইউ নিড টু ডু ইট এফিশিয়েন্টলি। I think my style is like I'll probably not do if I can't do it properly. Right. So we'll do less. আমরা কম করব, কিন্তু যেটা করব সেটা চেষ্টা করব to bring the best possible output. এতে করে হয় কি যে কাস্টমার come to a hotel with a expectation, and we also promote a value proposition, right? So ওকে যখন আমি একটা ভ্যালু প্রপোজিশন প্রপোজ করি এবং সেটাতে সে একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে আমার হোটেলে আসেন, ইফ ইউ কান্ট ডেলিভার ইট, তাহলে হয় কি বিজনেসটা লং টার্মে সেই কানেকশনটা কাস্টমারের সাথে করা সম্ভব না। সো ম্যারিয়েটের একটা বনবয় লয়ালিটি প্রোগ্রাম আছে, which is the most popular among the world, that comes with a lot of promise, right? সো এই প্রমিসটা হলো যে যখন আমি ডিফারেন্ট টায়ার অফ membership status grow করব, I have certain eligibility to different hotels, right? So we are committed to deliver that. So আমরা যেটা করতে হয় যে we have a checklist, so we ensure যে কাস্টমারকে আমি যেটা প্রমিস করেছি সেটা আমি ডেলিভার করি। And as a brand we have a brand standard, so certain যে স্ট্যান্ডার্ড আছে ওটা আমাকে মেনটেন করতেই হবে। নিচে আসলে যদি আমি যাই then I'm working off brand, তো সেটা as a international brand we don't do it. Of course in our country we have certain challenges, especially প্রডিউসের একটা মানে scarcity আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে importing is not so easy, but if you plan it nicely it's possible. বাট একটা চ্যালেঞ্জ যখন হয় যে যখন একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আসে, ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে কিন্তু প্রফিটেবিলিটি উইল গো ডাউন। সো যখন প্রফিটেবিলিটি মানে ডাউন ট্রেন্ড হবে, অফকোর্স আমি কিন্তু চেষ্টা করব যে আমি আমার কস্টটাকে ম্যানেজ করি। সো দেয়ার আর সার্টেন প্যারামিটার্স যেখানে কস্টটা আমার কন্ট্রোলে না, বাট দেয়ার আর ফিউ প্যারামিটার্স যেখানে কস্টটা আমার কন্ট্রোলে আছে। এখন ওইখানে আমি কত এফিশিয়েন্টলি ম্যানেজ করতে পারি, that's the skill set of a hospitality leader. আমরা চেষ্টা করি যত এফিশিয়েন্টলি করা সম্ভব, বিকজ লেটস সে আমি আমার প্রফিট টার্গেট ইজ লেটস সে 50% and my revenue should be 100 টাকা, রাইট? তো আমি 50 টাকা আমার প্রফিট করার কথা ছিল, কিন্তু সেই 100 টাকার যে রেভিনিউটা আমি প্ল্যান করেছিলাম ওইটা যদি 65 এ হয়ে যায়,
still I cannot make 50% profit because আমার তো অনেকগুলো ফিক্সড কস্ট আছে। তো তখন আমরা চেষ্টা করি যে কোথায় আমাদের লুফলগুলো আছে, কোথায় আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। সেটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি হতে পারে, টেকনোলজি ইউজ করে অনেক ক্ষেত্রে কস্ট মিনিমাইজ করা সম্ভব। স্টাফদের মধ্যে মাল্টিটাস্কিং স্কিল ডেভেলপ করে অনেক সময় কস্ট ম্যানেজ করা সম্ভব। সো এই ইনিশিয়েটিভগুলো আমরা নেই। সো দ্যাটস আ শর্ট টার্ম প্ল্যান, অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট প্ল্যান, অ্যান্ড লং টার্ম প্ল্যান, রাইট? সো শর্ট টার্ম প্ল্যানে আমরা চেষ্টা করি যে এই জিনিসগুলোকে ম্যানেজ করি, বাট অফকোর্স উই নিড টু লুক এট আওয়ার ইন্টারমিডিয়েট প্ল্যান যে আমার এই কস্ট ম্যানেজমেন্ট যাতে আমার ফিউচার বিজনেসকে ইম্প্যাক্ট না করে, বিকজ দ্য ওয়ে উই বিলিভ ইন বিজনেস ইউ নট হিয়ার ফর টুডে অ্যান্ড টুমরো, উই ওয়ান্ট টু স্টে, রাইট? সো এবং কনসিস্টেন্টলি আমরা কাস্টমারকে একটা ডেলিভারি অফ সার্ভিস অফার করতে চাই। তো as a skill, of course, but that's not possible alone. I believe that I have a very efficient team, and they all have helped us to achieve our goal. And it's everyday learning. So every day we learn different stuff, and we try to implement all those in our operation. And every day is a different day, and then it's in a way it's challenging, but it's fun too. Coming back to the leadership role position, there are women who are entering in the leadership role in this industry. And আমরা দেখছি যে লেডিসদের সংখ্যা এখানে বাড়ছে। So what do you think as a leader, what can we do to support them and inspire them to take this position more than before? I'm very positive, and I think last one decade অনেক improve হয়েছে, স্পেশালি হসপিটালিটি বা হোটেল এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ফিমেলদের access was less, and I think the reason was the social stigma, the way look at hospitality business. I think ওটা আস্তে আস্তে ব্রেক হচ্ছে, and in our industry females are also growing, and I mean many of them has come to a managerial or a HOD role already, and I'm sure 5-10 years গিয়ে তারা leadership role as in like the hotel leadership or আরো senior position-এ যাওয়ার জন্য prepare. In terms of their knowledge and skill, I don't doubt, and in many cases they're better than boys. But I personally believe যে আমাদের যে system, the ecosystem of a female career is slightly complicated in our country. I'll give an example how it works. Let's say একটা ফিমেল যে যখন আমাদের দেশে যখন মানুষ জবে ঢোকে at the age of 20-25, right? So যখন সে 30 ইয়ার্সের আশেপাশে আসে তখন অথবা 28 to 32 এই বয়সটা যখন সে হয়তো একটা ম্যানেজারিয়াল রোল বা একটা ডিপার্টমেন্ট হেড রোলের দিকে অ্যাপ্রোচ করে, at the same time কিন্তু biologically a female is probably enforced to be a mother, or some of them are mother already, right? And our social structure কিন্তু somehow এটা একটা প্রসেস সেট করেছে যে the females will look after the kids and the families and the cookings and the household and stuff. Most of the work. এবং এই জিনিসটা তারা proactively করতে চায় এবং করতে হয়, unless they have a very good support system, is very difficult. Because একটা লিডারশিপ রোলে কিন্তু এটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হয় আমার মনে হয় যে at times is very time intensive. You need to give really time and effort and consistently giving it, right? So একটা মানে মেল প্রফেশনালের জন্য যতটা ইজি, একটা ফিমেল প্রফেশনালের জন্য হয়তো একটু ডিফিকাল্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। Yes, I can go home at 12 o'clock in the morning, but flip side of female, I mean it's a yes or no, right? Unless the family has their support system to look after the kids and the to help him to grow or help her to grow, তাহলে তার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এটা একটা রিজন আমার কাছে মনে হয় যে ওই ক্রিটিক্যাল সময়টাতে ইটস এ ট্রানজিশন, এই ট্রানজিশনটার সময় লট অফ ফিমেল দে গট ডিস্ট্রাক্টেড অ্যান্ড দে প্রবলি মুভ আউট অফ ক্যারিয়ার, মুভ আউট অফ কান্ট্রি, ওর এক সময় হয়তো দে হ্যান্ডস আপ যে নো ওকে ঠিক আছে আমি যেরকম কমফোর্টেবল একটা জোনে আছি এখানেই থাকি, বিকজ আমি আর পারছি না, বিকজ a human being has a limitation, right? You can only do too much. So এটা একটা রিজন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় যে we blame all this system, but the systems and the supports are there, still you're not being able to do it because you don't want to do it. এবং কেন আমরা করি না, এটা একটা বড় রিজন হলো আমরা মনে হয় our belief system also did not change, because একটা ফিমেলকেও বিলিভ করতে হবে যে আমি
করতে পারি I can handle this. I can handle it এবং এটা তখনই আসবে যখন সে আসলে তার আশেপাশে অনেক সাকসেসফুল ফিমেলকে দেখতে পারবে Absolutely. So I think in last decade or maybe last 20 years এরকম অনেক সাকসেসফুল ফিমেল লিডারশিপ এভিডেন্ট এবং সেটা আমার মনে হয় নিউ জেনারেশনকে অনেক মোটিভেট করে and they want to be like someone like her right so এই ইন্সপিরেশনটা তাদেরকে ইন্সপায়ার করে টু গ্রো ইন देयर ক্যারিয়ার তো এটা যত হবে আমার মনে হয় যে ইট উইল মোটিভেট দ্য আদার্স টু গ্রো সো আমাদের হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যখন এরকম ক্রেডিবল এন্ড সাকসেসফুল ফিমেল লিডারশিপ পাবো আই এম শিওর এটা আরো অনেক ফিমেলকে ইন্সপায়ার করবে সো আই এম হোপিং ফর দ্যাট ডে We do. So let's come back to working with Gen Zs and the new generation. So Gen Z এখন আমাদের work field এ মোটামুটি enter করে গেছে. They have a unique way of working. So do you think they are shaking up the system or do you think যে না ওরা ওদের মতোই টিকটক করতে করতে তার ফাঁকে কাজ করছে? It's an interesting question. I think this is an experience that we are also learning. This generation Gen Z আমরা যাদেরকে বলি I think 96 পরে যাদের জন্ম they start getting into the professions and they're very smart I think they're smarter than us technically very sound যেটা আমি মনে করি যে ওদের যে জিনিসটা একটা গ্যাপ আছে with the millennials and other generation is I think in terms of patience and in terms of their resilience they think differently a little differently and the definition of career the definition of success the definition of work environment they define differently right এখন it is something that will stay in our life and we have to accept it এবং এটাকে স্কিপ করার কোনো সুযোগ নেই আমাদের জেনারেশন আমরা জানতামই না যে এরকম ডিফারেন্ট জেনারেশনও হয় we used to count ages right like 25 years 30 years old now and they also believe that they're very happy যে আমরা Gen Z and we think differently but I think কিছুটা ওদেরকে ওইভাবে বোঝানো হয়েছে যে না you have to think differently not necessarily they have to think differently where it can change you think differently but there are a lot of good things of the previous generations that you can accept and still grow. Having said that, we have to accept that they have changed a lot of things. They did. Yeah. They did. And any good quality that you learned from working with Gen Zs in your team? Yeah, I think the best thing about them is they want to challenge everything, which is very good. That status quo. Yeah, if they are confused, they'll ask you a question, which is a good, I think, quality in them. Because in our time we never ask a question to our boss whatever the boss said it is Bible you follow exactly. it but these people they're very inquisitive right they ask a lot of questions so my last question for you would be Bangladeshi tourism industry ke oneke sleeping giant hisebe refer kore so is it the right time to wake this giant up and what are the implications ba ki hote pare jodi amra ashole ei industry take full fledged running hisebe pai I think the reason it is called as a sleeping giant is the industry is in an emerging stage. Right. Currently, I think 3 to 4 million people are involved, directly, indirectly, or with the backward integration. That's a huge number. That's a huge number, and there are a lot of international hotels are also in the pipeline. So industry ta ki jodi ami sleeping giant mone kori etake shake kore ekhoni wake up korata amar mone hoy it's not a right idea. Rather we should take time because we're not ready yet. The pipelines are not ready yet. So আমি মনে করি যে যদি with the right set of people if you have a right strategic plan and very specific plan let's say a 10 years plan that in 10 years now 2025 2035 আমরা কোথায় যেতে চাই if you are very specific number if you talk about numbers we want to achieve this number that number this many foreigner will come and this is the revenue you're going to do this many hotel is going to be established এরকম অনেক নাম্বার যদি আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি প্ল্যানটার মধ্যে এবং we can track it regardless মানে ওইখানে কোন লোক থাকে কোন গভর্নমেন্ট থাকে বাট প্ল্যানটা যদি আমরা স্টিক থাকি right in 10 years time it can be really big and as we also contribute to the economy with a remittance earner I think this industry can really contribute মানে ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে এমপ্লয়মেন্টে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে and many areas yeah
Absolutely. So we would hope that too, and we would hope that besides all this problems and unrest and whatnot, we don't know what's in the future, but we would hope that you could execute these plans and finally, bloom this industry in a way that you would expect. As a part of hospital industry, I really positively hoping for that, and I'll be very happy when our industry will match the international standard. Absolutely, we would hope so too. And best of luck to that vision. Hopefully we'll be there to see it, witness it. And with that, we have come to an end of our episode. So আজকের এপিসোড এখানেই শেষ করব, but thank you so much Thank for you so being much with us. for having me here. And please do have a শুভেচ্ছা বার্তা আমাদের যদি অডিয়েন্সদেরকে দিতেন তাহলে সেটা দিয়ে আমরা শেষ করব। So I'm a proud hotelier. I think I really enjoy what I do, and this industry is very interesting. So my note for all the new maybe the hospital student jonno thakbe je please stick to your basic, try to focus on your learning, and we welcome you to this industry, and this industry can take you to international level. Thank you. Thank you so much. দেখা হবে আরেকটা নতুন এপিসোডে, সাথে থাকবেন।